హాయ్! హలో! నమస్తే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఫర్ ఈజీ లైఫ్. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరందరూ కూడా చాలా బాగుండాలని, సూపర్ డూపర్ హ్యాపీగా, హెల్తీగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డ్యూ వీడియోలోకెళ్ళిపోదాం. ఈ వీడియోలో నేను మీకు లాంగ్ హారం కలెక్షన్స్ చూపించబోతున్నానండి. అందులో నేను మీకు ప్రతి దానికి వెయిట్ అండ్ ప్రైస్ కూడా మెన్షన్ చేశాను. అలాగే మీరు గనుక నా ఛానల్‌ని ఫస్ట్ టైమ్ చూస్తున్నట్టయితే కిందున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే నేను ఎప్పుడు వీడియో పోస్ట్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది. అలాగే వీడియో మొత్తం ఇవాళ 1 గ్రామ్ 22 క్యారెట్ గోల్డ్ ప్రైస్ వచ్చేసి 4445 రూపీస్ ఉందండి. నేను ఈ వీడియోలో మెన్షన్ చేసిన ప్రతి హారం యొక్క ప్రైస్ అనేది ఇవాళున్న గోల్డ్ రేట్‌ని బట్టి మెన్షన్ చేశాను. అలాగే మీరు ఇంకేమైనా గోల్డ్ జ్యువెలరీ డిజైన్స్ అండ్ కలెక్షన్స్ చూడాలనుకున్నట్టయితే మీరు కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. నేను నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోస్లో మీరు కోరుకున్న టైప్ ఆఫ్ గోల్డ్ జ్యువెలరీ కలెక్షన్స్ అనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. ఈ వీడియోలో షేర్ చేసిన హారం కలెక్షన్స్ అన్నింటిలో స్టోన్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయండి. ఎక్కువ గోల్డ్తో స్టోన్ వెయిట్ తక్కువగా ఉండేటట్టు షేర్ చేశాను. కమింగ్ వీడియోస్లో నేను రూబీ అండ్ ఎంబ్రాయిడరీ స్టోన్ నెక్లెసెస్ అండ్ హారాల కలెక్షన్ కూడా షేర్ చేస్తాను. అండ్ నా ఛానల్ని చూస్తూ ఉండండి. మీకు కొత్త వీడియోస్ అనేవి పోస్ట్ చేస్తాను. నేను ఇప్పుడు మీకు ఒక టిప్ చెప్తానండి. మనం తీసుకునే ఇయర్ రింగ్స్ అనేవి హారానికి గానీ, నెక్లెస్‌కి గానీ మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు ఉండాలంటే ఎప్పుడు పెండెంట్‌కి సిమిలర్‌గా పెండెంట్‌తో మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు గనుక ఇయర్ రింగ్స్ తీసుకుంటే చాలా బాగా సెట్ అవుతాయండి ఆ ఇయర్ రింగ్స్ అనేవి.
ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి. అండ్ ఆల్సో మరిన్ని